Students will discuss the chemical properties of alkyl halides. First, what are organometallic compounds? They are the compounds containing carbon and a metal bond. So, what are organometallic compounds? They are the compounds containing carbon and a bond of metal. We'll put it like this: carbon metal bond. Generally, the metal is highly reactive in nature. For example, magnesium, sodium, or at the most cobalt. So, the reaction of metals with alkyl halides to form a highly reactive C metal bond, C-M metal bond is called as a organometallic compound. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सकट शिकवते म्हणजे डोक्यात जाणार तुम्हाला. You take an alkyl halide. When alkyl halide reacts with magnesium, when alkyl halides दिसते का बघा? When alkyl halides react with magnesium in the presence of dry ether, they form a typical compound, that is RMG, which is a bond between an alkyl group carbon and metal, RMgX. This is alkyl magnesium halide, called as the Grignard's reagent. I'll repeat: alkyl halides react with magnesium in the presence of dry ether to form a typical organometallic compound. That is, a bond is formed between carbon and here magnesium. And this organometallic compound is called Grignard's reagent. Point number 1. Point number 2. Grignard's reagent is highly reactive. They react with water or they react with compounds containing hydrogen. 2. They undergo reaction with water or compounds containing hydrogen. For example, you take this Grignard's reagent, students. You make it to react with a compound containing hydrogen such as methyl alcohol. What do we get? What is happened? हे बघा होतं काय माहिती आहे? You get RH. The hydrogen is removed. The hydrogen of methyl alcohol is removed. Plus, need बघा MgXO CH3. I'll repeat. Grignard's reagent react with water. They are highly reactive, which react with water and compounds containing hydrogen. Here I have taken the example of methyl alcohol, which is a compound containing hydrogen. They form, what is this? RH. R म्हणजे alkyl, H म्हणजे hydrogen. This is a hydrocarbon. What is this? RH is a hydrocarbon and a substituted product is formed. That is, हे बघा MgX राहिलं आणि MgRH काढायचं फक्त. म्हणजे OCH3 is this, OCH3 is this, and X is attached here. R reacts with H. OCH3 attaches here, X attaches here, R and H react. That's it. Point number 1. Example number 2. Alkyl magnesium halides or Grignard's reagent also reacts with ammonia. आता त्याच्यातलं एक हायड्रोजन काढा. हायड्रोजन काढल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार? We will get a hydrocarbon, that is RH. काय असेल ते? Plus what do we get here? आता H काढलं ह्याच्यातलं. NH2 मधलं H काढलं. We get an amide NH2. Correct? So how will the compound be? MgXNH2. This is how the reaction occurs. So alkyl halides react with highly reactive metals to form an organometallic compounds, which is called the Grignard's reagent. Alkyl magnesium halides react with compound containing hydrogen or alcohol, anything will do, or water
to form hydrocarbons. Reaction number 2, 1 and reaction number 2. Next, students, we will discuss something called as the Woods reaction. What is Woods reaction? Students, alkyl halides, because they react with highly reactive metal like sodium. Alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether to form higher alkanes. Higher alkane means R plus 2 NaX. Alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether. म्हणजे हे another type आहे मुलांनो. Alkyl halides react with highly reactive metal in the presence of dry ether to form higher alkane, higher order alkane and a salt. Example घेऊया. 2 ethyl bromide घ्या. You make it to react with sodium in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, what are the products expected? Higher alkane. ह्याचं डबल करायचं. इथाइलचं डबल कोण? ब्यूटेन. Butane plus 2 NaBr. This is another example. Students, आपण जर दोन वेगवेगळे अल्काइल हलाइड्स घेतले तर काय होतं? This is a single alkyl, two molecules of the same alkyl halide. If I take two different alkyl halides, I get three important alkanes. Okay, I repeat before rubbing the board. Alkyl halides react with highly reactive metal to form an organometallic compound, which is called Grignard's reagent. Grignard's reagent is a highly reactive compound or a reagent which reacts with compounds containing hydrogen or even water to form hydrocarbons. Wood's reaction states that it is a reaction of alkyl halides with sodium metal in the presence of dry ether to form higher alkanes. That's it. कळते students? Like ethyl bromide, sodium चे दोन molecules बाहेर काढल्यानंतर ethyl चे double करा C4H10, which is nothing but butane. Finish. This is one set here. Look into the next. Students, if instead of two molecules of the same alkyl halide, if I take two different alkyl halides like methyl bromide घ्या आणि ethyl bromide घ्या. Methyl bromide, ethyl bromide. You make it to react with sodium in the presence of dry ether. I get three different alkanes. They are, पहिला ह्याचा डबल करा, इथेन. दूसरा ह्याला आणि ह्याला कंबाइन करा. What is that? This is ethane. This is propane. C propane. किंवा असं लिहा. Propane. The third one, who will be the third one? ह्याचं डबल. ह्याचं डबल म्हणजे butane. So if I take, if instead of one molecule, if I take two different molecules of alkyl halides, different, you make it to react with sodium in the presence of dry ether, I get three combination of alkanes: ethane, propane, butane. That's it. ठीक है? This is one form. Now next, what is Wurtz-Fittig reaction? What is Wurtz-Fittig reaction? Students need बघा. Wurtz-Fittig, Fittig, important आहे ना हे reactions.
What is Wood-Fittig reaction? It is a reaction of aryl halides, aromatic halide, and alkyl halide with sodium in the presence of dry ether. म्हणजे reaction of alkyl halides with sodium in the presence of dry ether हा wood त्याला ओढलं गेलं by taking an aryl halide. Reaction of aryl halides and alkyl halides with sodium. What is this? Bromobenzene. कळतंय? Bromobenzene आहे तो. So the reaction of aryl halides and alkyl halides with sodium in the presence of dry ether gives rise to what? Gives rise to alkyl substituted aromatic compound. म्हणजे CH3 इथं substituted होतो. Alkyl substituted aromatic compound. This is called alkylation of benzene किंवा alkylation of aromatic compounds. I'll repeat. Reaction of aryl halides and alkyl halides in the presence of sodium with sodium in the presence of dry ether to form alkyl substituted aromatic compounds. What is this? What is this, students? This is toluene or methylbenzene. Alkyl substituted aromatic compound which is called alkylation of aromatic compound. ह्याला alkylation म्हणतात. म्हणजे at one position alkyl group is attached, that is methyl group is attached respectively. Is the Wood-Fittig reaction clear? Students, जर instead of दिसते का बघा बघा, if instead of one aromatic ring I consider the reaction of two aromatic rings with sodium in the presence of dry ether. What do I get? A typical compound I get a typical compound which is called biphenyl. काय म्हणतात त्याला? This is called biphenyl. कळतंय? That's it. 2 NaBr ते already form होतं कोणाला? Look here, students. What is Wood's reaction? It is a reaction of alkyl halides with sodium in the presence of dry ether. Wood-Fittig is the extension of Wood's reaction. Considering the aromatic halides react with alkyl halides to give alkylation, alkyl substituted products. If instead of an alkyl halide and an aryl halide, if I take two aryl halide molecules, I get biphenyl as the product. दोन phenyl groups आहेत. Biphenyl as the product. Are you okay here? हे झाले सगळे products. आता तुम्हाला एक गिव रिझन टाइप शिकवते की alkyl halides, primary alkyl halides undergo SN2 mechanism. Tertiary alkyl halides undergo SN1 mechanism. I'll repeat. We have already discussed SN1 and SN2 mechanism. SN1 mechanism is generally observed in tertiary alkyl halides. SN2 mechanism is observed in primary alkyl halides. Students, तुम्हाला पॉइंट सांगायचं काय की what about the aryl halides? Students, aryl halides are very slow towards the SN2 and SN1 mechanism. Means aryl halides are very slow towards the nucleophilic substitution reaction. SN म्हणजे काय? Nucleophilic substitution reaction. The reason is two factors. एक तो resonance effect and the second is sp2 hybridized carbon. आता हे काय आहे? Why do they undergo nucleophilic substitution?
बट ॲट अ व्हेरी स्लो रेट. आणि ते तुम्हाला का नाही दिसत? अराल हॅलाइड्सच्या बाबतीत का नाही दिसत? अल्काल हॅलाइड्सला टीचरने दोन्ही दाखवले. अराल हॅलाइड्स वाय? हा, ऐका रे. दिस इज अ अराल हॅलाइड. द लोन पेअर, लोन म्हणजे दोन, द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ हॅलाइड आर इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन म्हणजे काय? कॉम्बिनेशन विथ p ऑर्बिटल्स ऑफ द रिंग. आता तुम्ही म्हणाल p ऑर्बिटल्स कुठून आले? स्टुडंट्स, बेन्झीन रिंग जो असतो ना, it has p orbitals which have a dumbbell shape like this. Each p orbital has one single electron which is delocalized. Delocalized म्हणजे empty. आणि तो p orbital हे जे 1 2 3 4 5 आणि 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, they result in the formation of alternate bonds. They result in the formation of alternate bonds. हे बघा, 2 टोटल 6 होते. 1 2 3 4 5 6. 6 electrons of whom? Of the p orbital. P orbital which has only one single electron, which is in one single electron. असे 3 alternate bonds तयार होतात. One bond is a combination of 2 electrons. 2 4 6. 6 electrons which are called as a pi electrons म्हणतात त्याला. p orbital चे 1 electron which are called pi electrons. एक इलेक्ट्रॉन ऑफ p orbital. तसंच why do aryl halides do not undergo SN2 and SN1 mechanism? Reason, the lone pair of electron of halogen is in conjugation of the pi electrons. म्हणजे single electron of p orbital of benzene ring. Conjugation of pi electrons of the benzene ring resulting in the formation of a double bond in position number 2, position number 3, position number 4. Here carbon halogen is a double bond. Carbon halogen is a double bond. ह्याला रेझोनन्स स्ट्रक्चर म्हणतात मुलांना. फक्त खेळ करत जायचा. 2 इलेक्ट्रॉन्स इथे गेले, इथे डबल बॉन्ड तयार झाला, हा शिफ्ट झाला, हा शिफ्ट झाला. मुलांना डिस्ट्रीब्युशन येते. म्हणजे एक केकचा तुकडा असा हा मुलांमध्ये कसा वाटणार? ते अशी प्रोसेस आहे. बारीक 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 तुकडे करत जायचे, म्हणजे सगळीकडे वेल सबस्टिट्यूटेड होतं. दॅट इज रेझोनन्स प्रोसेस. सो ड्यू टू रेझोनन्स व्हॉट इज हॅपनिंग हियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन डोनेट्स, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पण इथे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स झाले विच इज नॉट अलाउड. हियर इलेक्ट्रॉन्स गॉट नेगेटिव्ह चार्ज कडे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट झाले, इथे डबल बॉन्ड अल्टरनेट असं शिफ्ट होत जातं. दॅट इज रेझोनन्स स्टुडंट्स. Means equal distribution of electrons throughout the ring. Okay. Now, when halogen of the benzene ring is in conjugation with the pi electrons of the ring. Pi electrons म्हणजे कुठले? तर p orbital चे एक एक इलेक्ट्रॉन जे 6 असतात. ओके, प्रत्येक p orbital चे एक इलेक्ट्रॉन resulting in the formation of a carbon halogen double bond. Carbon halogen double bond. Carbon halogen double bond in structure number 2, 3 and 4. Students, the carbon halogen double bond is much shorter in length, 169 pm. Then the alkyl halides where the carbon halogen bond is 178 pm. The shorter the bond length, the difficult is to break it. More difficult is to break it, and hence they do not undergo न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस इझिली. न्यूक्लियोफाइल हा इलेक्ट्रॉन डोनर आहे, त्याच्याकडे भरपूर इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हेल्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इझिली. तुम्ही म्हणा टीचर याचं आयनायझेशन करूया अँड वी विल फॉर्म अन अरायल आयन. स्टुडंट्स, अरायल आयन असला तरी तो स्टेबल होत नाही. SN1 मेकॅनिझम मध्ये नो स्टेबिलिटी इज अचीव्ड. वन मोर पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल, आता SN2 मेकॅनिझम मध्ये न्यूक्लियोफाइल बॅक साइड अटॅक करतं, पण अरायल हॅलाइड्स नेवर अलाउ द बॅक साइड अटॅक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल. अरायल हॅलाइड्स डू नॉट अलाउ द बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. Therefore, SN2 mechanism is also not possible. कळलं? I'll repeat.
नंबर 2, नंबर 3 अँड नंबर 4 मध्ये कार्बन हॅलोजन डबल बॉन्ड्स तयार होत आहेत विच आर शॉर्टर इन लेंथ अँड स्ट्रॉंगर टू लार्ज अमाउंट ऑफ अँड स्ट्रॉंगर, हेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट. म्हणून हॅलोजनला रिप्लेस करणं डिफिकल्ट आहे, हेन्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट. ऑल्सो बॅकसाइड अटॅक, अराल हॅलाइड्स प्रिव्हेंट द बॅकसाइड अटॅक. कळतंय? वन थिंग एक झालं, वन थिंग बट लेट मी टेल यू, इफ an electron withdrawing group, आता याच्यात इलेक्ट्रॉन जर काढून घेत असेल, if an electron withdrawing group is at, आता हा अल्काइल हॅलाइड आहे क्लोरोबेन्झीन, त्याला एक नायट्रो ग्रुप अटॅच केला आहे at para position, so it is para nitro chlorobenzene because nitro group is attached at para position. हा नायट्रो ग्रुप काय करतो, इलेक्ट्रॉन्स घ्यायचं जर काम केलं त्याने, if an electron withdrawing group is attached at ऑर्थो और पॅरा पोझिशन, इथं ऑर्थो दाखवलेलं नाही आहे, ऑर्थो और पॅरा पोझिशन, देन द सबस्टिट्यूशन इज पॉसिबल. म्हणजे क्लोरीन कॅन बी रिप्लेस्ड बाय एन अल्कोहोल. NaCl इज द प्रोडक्ट हियर, बाय प्रोडक्ट. म्हणजे आय टेल यू लाईक दिस की इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटॅच्ड टू एन अराइल हॅलाइड at ortho or para position, then nucleophilic substitution is possible, otherwise not. कळते, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इज पॉसिबल. कळते स्टुडंट्स, कळते इलेक्ट्रॉन काढून घेतं, हां, त्यामुळे सबस्टिट्यूशन इज पॉसिबल हियर. तुम्ही मला टीचर ऑर्थो आणि पॅराच का मेटाने का बिघडवलंय? स्टुडंट्स, मेटा पोझिशन इज हायली अनरिएक्टिव्ह, ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन इज हायली रिएक्टिव्ह. दॅट्स इट. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह संपत आले स्टुडंट्स, 2-3 रिएक्शन्स राहिलेत. सांगायचं काही युजेस दिलेत अँड इल इफेक्ट्स ऑफ सर्टन इम्पॉर्टंट हॅलोजन कंपाऊंड्स, ते तुम्ही फक्त वाचून घ्या एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने, ते इम्पॉर्टंट पण आहे. आय डोंट थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी टू टीच दॅट पार्ट बिकॉज यू हॅव टू ओनली रीड इट लाईक यूज अँड इल इफेक्ट. इथं टीचिंगची गरज आहे, फक्त एक एवढंच कॉलम आहे, तर ते पण शिकून देईन. अँड इन द नेक्स्ट पिरियड्स आय विल स्टार्ट विथ अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स स्टुडंट्स. ठीक आहे, बाय फॉर टुडे.